Hello folks, I hope you're doing fine. Kamri Kuzangko, namaste सबैजनालाई. The content of today's vlog is that मैले recently एउटा के भन्छ तपाईको ड्रोन किनेको छु है, in order to explore the places whichever places I go from the top है, bird's eye view. अनि DJI Mavic Mini किनेको थियो अस्ति एक हप्ता जस्तो भयो अनि आज चाहिँ म त्यसको फर्स्ट ट्रायल गर्छु. फर्स्ट ट्रायल अब ट्रायल त हैन, अब तपाईहरुलाई देखाउँछु त्यहाँको सिन्सहरु है. मोस्ट प्रोबब्ली आई एम गोइङ टु रुमटेक है. पगला भिर भन्ने एउटा जग्गा छ, त्यहाँबाट चाहिँ भ्यू राम्रो देख्नु पर्ने यसो हेर्दादेखि चाहिँ, बिकज आई युजुअली गो फ्रम द्याट वे ओन्ली है टु माई भिलेज. सो तपाईहरु स्टे ट्युन एन्ड इफ यु गाइज आर न्यू प्लिज डु लाइक शेयर सब्सक्राइब माई च्यानल एन्ड लेट्स गो. भर्खर आइपुगेँ म यहाँ फर्स्ट डेस्टिनेसन को. दिस प्लेस इज लोकेटेड एट अ प्लेस कल शान्ति भ्यू पोइन्ट, यता रुमटेकको छेउमै छ. एन्ड फ्रम हियर यु क्यान सी द एन्टायर भ्यू अफ ग्याङटक है, द क्यापिटल सिटी. अनि पहिला म चाहिँ यहाँ किन आएको भने पहिला चाहिँ एउटा म जग्गामा गएको थिएँ, वेयर देयर वाज के भन्छ तपाईको पुरा बसेको जग्गा हुन्छ नि, एउटा भ्याली टाइपको हो, त्यस्तो देखेको थिएँ. उहीँ माथि हो, त्यहाँ जाँदैछु एन्ड सोचेको त्यहाँबाट ड्रोन सट लिन्छु. सो जग्गा चाहिँ यस्तो छ. अब यहाँबाट भित्र जङ्गलमा पसेर जङ्गलको पछाडि चाहिँ छ. ओके लेट्स गो. निकै अप्ठ्यारो छ बाटो चाहिँ है. सर्ट्स खिच्दै जग्गाबाट आउँदैछु है. अनि भोक पनि लाग्यो. अहिले म यहाँ रुमटेकदेखि अलिकति अगाडि लिङताम भन्ने जग्गामा छु. ओके सो देयर इज अल्सो दिस ल्यान्डस्केप अफ लिङताम इज अल्सो क्वाइट सिनिक है. माथिबाट कस्तो देख्दो रहेछ त्यो हेरौँ है. अनि अहिले चाहिँ भोक लागेर यहाँ मैले चिप्स हो, चिप्स र अब जुस त केही पनि छैन, हेल भन्ने रहेछ यो एनर्जी ड्रिङ्क के खाँदैछु ल. ओके सो भ्युअर्स आई हेभ जस्ट रिच लिङताम है. यति दामी जग्गा लाग्छ मलाई यो कि बसेको जग्गा. भ्याली त भ्याली नै छ, प्रपर भ्याली. हेर्नुहोस् त कस्तो रहेछ पछाडि हो. अब माथिबाट झन् दामी देख्छ होला. सो स्टे ट्युन, तपाईँ ड्रोन सर्ट्सहरू हेर्नुहोस् त तपाईँहरू.
I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Guys, I happen to meet हाम्रो जुनियर, मेरो जुनियर मार्तममा जुनियर भाइहरू दुईजना है, तोप्देन र डिचेन भेटौँ। यिनीहरू पनि यहाँ आइरहेको रहेछ घुम्नु है। भनिदियो हाई भ्युवर्सलाई है। डिचेन यतापट्टिको डिचेन, यता तोप्देन है। ल So guys, I'm at this point only right now. अनि this was my first flight, first मैले ड्रोन उडाएको फर्स्ट हो, त्यही कारणले अब त्यति राम्रो आएन होला, युज टु हुनुपर्ने रहेछ है। त्यही कारणले अब प्लिज बुझिदिनुहोस् तपाईँहरूले, फुटेज त्यस्तो राम्रो भएको छैन, फर्स्ट टाइम हो। अब इन फ्युचर जाँदै जति बनाउँदै जान्छु म भ्लग्सहरू, त्यति नै अब तपाईँहरूको फुटेज, ड्रोन फुटेजहरू पनि राम्रो हुँदै जान्छ है। तपाईँहरू पनि आउनुहोस् यो जग्गामा, इट्स रियली ब्युटिफुल, यु क्यान सी है। अघिको फुटेजमा हेर्नुभयो, अनि पछाडि पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ। दामी भ्यू पछाडि, झन् सनसेटको टाइममा दामी हुँदो रहेछ यहाँ। इट्स लाइक दिस। एन्ड आई एम डन फर दिस vlog today. Though it was a short one, like I always say, do away with negative vibes and embrace only positive vibes life ma hai sabaijanaले त्यही गर्नुपर्छ. Do like, share, subscribe my channel, and bye bye. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze